Okay. So last class prakaranga, we have seen the attributes of a test cases. We have seen the scenario. What is scenario? Test scenario nothing but I'm just validating or checking or verifying how user is going to perform his journey. Upon the journey, we will derive few attributes or nothing but test cases. Without test scenarios, we can't have a test cases. That is thumb rule. Test scenario lekun test cases undavu. Test cases ante attributes ani cheppanu. Okay, attributes ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఫర్ దట్ ఐ టేక్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. మన అందరు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ విన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. సో ఎస్ రిక్వైర్మెంట్ యూజర్ నుంచి ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. ఐ హావ్ రిసీవ్డ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ యూజర్. యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ చాలా ఈజీ. క్రియేట్ ఏ జీమెయిల్ అకౌంట్ అంతే. ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయమని దేర్ ఇస్ ఎ నీడ్ ఆర్ there is a requirement has been introduced from the user. User కు ఒక నీడ్ ఏంటంటే ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయమన్నాడు. ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయమన్నది ఒక నీడ్. ఒక ఆర్ ఎల్స్ దట్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. నౌ టెల్ మీ టు క్రియేట్ జీమెయిల్ అకౌంట్ వాట్ ఆర్ థింగ్స్ వి నీడెడ్? మెయిల్ ఐడి. అది మాట్లాడతారు. ఆ మెయిల్ ఐడి, ఇంకా మొబైల్ నెంబర్. రైట్, అర్థమైనా తెలిసి అందరూ మాట్లాడండి. ఇక బాయ్ గైస్ ఆన్షూర్ ఆన్లైన్ కరెక్ట్ మాట్లాడాలండి. ఫోన్ నెంబర్ అంట, ఇంకా అదే మొబైల్ నెంబర్, ఫోన్ నెంబర్ ఒకటే. డేట్ ఆఫ్ బర్త్, వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ నేమ్. గైస్ ప్లీజ్ అండ్ మ్యూట్. ఐ కుడ్ సీ లాట్స్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్. Don't unmute, okay? If there is no background noise, then unmute and respond. Okay? First name, inga last name unda. Last name, gender, very good. Recovery mail ID, secondary mail ID or recovery mail ID, very good. Very good. Password andar medavale. Next, confirm password kuda untundi kada. ఇంకా ఇంకేం కావాలి? ఇంతేనా? జనరిక్గా మనం ఇదే యూజ్ చేస్తుంటాం. మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోరా? కంట్రీ ఉంటుంది కదా. ఇంకా ఓటీపీ వస్తుంది. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఓటీపీ సెక్యూరిటీ బేసిస్, security and OTPs. Okay, terms and condition. First name, last name చెప్పా. మిడిల్ నేమ్ ఉండదా? మిడిల్ నేమ్, సర్నేమ్, ఐ డోంట్ నో. ఓకే, ఇలా మనకు చాలా ఉంటాయి. ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్ ఏంటి, బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా, వాట్సాప్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా, స్విగ్గీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా ఉండదా? They will ask your mobile number, your location, something they will ask it, right? So these are the default things we needed to create an account. నా జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా దీస్ ఆర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నీడెడ్. ఓకే, ఈ జనరిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరని చెప్తారు. ఓకే, నౌ బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిరైవ్ ద టెస్ట్ సినారియో టెస్ట్ కేసెస్ ఫ్రమ్ ద రిక్వైర్మెంట్ నుంచి టెస్ట్ సినారియోస్ టెస్ట్ కేసెస్ డిరైవ్ చేయకముందు టెస్ట్ సినారియో టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలంటే ఫ్యూ ఇన్పుట్స్ కావాలి. మనకి తెలుసు, వీటిని ఏమంటామో తెలియదు అంతే. ఆ ఇన్పుట్స్ ఎందుకు కావాలో చెప్తానండి. ఆ ఇన్పుట్స్ నే ఐ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్. మంచి వినాలి. వెబ్ ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఆర్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్? వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్. 10-15 ఉన్నాయి. మనం యూజ్ చేస్తే వాడుకుందాం. ఓకే, ఎందుకు మెమరీ వేస్ట్ మనకి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టెక్స్ట్ బాక్స్. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్. Sir, I don't know Telugu. No issues. Mudhishir, I will explain first of all in English. Later I move to Telugu topic. Okay. We have to know what are web elements we have. Okay. There are different types of web elements. Those first web element is text box. The second one is radio button. The third one is drop down. The fourth one is checkbox. The fifth one is link. Sixth one is button.
So these are the basic web elements we generally use. Okay. Now we'll see the characteristics or the properties of the web element. The web element properties chuddam. We'll see the properties of these web elements. Okay. First one is text box. Okay. Man తెలిసిన application చెప్తాను. Now I'm going to discuss about the things, the application that we know. Okay. I don't go for anything like where we're not using database. నా project database ఇది మెటీరియల్ అంటే సార్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చెప్తున్నారా డేటాబేస్ చెప్తున్నారా అర్థం కాదు మీకు. First of all, I need to show the real time. Okay. Then real time we will see the real world. Okay. అవి బేస్ చేసుకుని మనం రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం. So that's why I'm taking the things which we generally use it. Okay, coming to the web element, right? So what is web element? First one is text box. What is text box? Did you see any text boxes here? Tell some text box ante enti ani. Enter. Email ID, address or phone number. That is a text box. Okay. That is a text box. Any other text boxes we have? Any other text boxes we have? Password text box, huh? Okay. Here, email or phone number. Now tell me what are characteristics of a text box? Numbers, letters, special characters. Either enter cheyagalavu. That is for need. Okay, whenever I am paying my credit card, right? I will enter the credit card number. అలాంటి ఏబిసిడి నా పేరు రాయను కదా అక్కడ. I will enter my credit card number. A text box will accept only numbers. Okay. Somewhere I can enter alphabets also. ఇప్పుడు alphabets enter చేయగలను. Which means text box can accept characters. Characters can be anything. Special character అవ్వచ్చు, alphabet అవ్వచ్చు, number అవ్వచ్చు, numeric ఏదైనా అవ్వచ్చు. Anything you call it as a character. Character means it can be anything. Number, special character, alphabet ఏదైనా అనుకోండి. Underscore అనుకోండి, no problem. So the text box property is where we can enter or it allows characters to enter. On the radio button. Yes, sir. Did you see anywhere radio button? Example. Show the example. Tell me the example where you see radio button. Example చెప్పు. వీళ్ళందరూ గుర్తుండు పేజీ నెంబర్ ఏ పేజీ నెంబర్ అనుకుంటారు. Where you see radio buttons? Competitive exam. They will give a statement. We need to tell that is true or false. గుర్తుందా? True or false ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి? Two dots. Select yes or no. True or false. The radio button we will call it as, right? So this radio button. Male, female, custom. Those are radio buttons. Those are radio buttons. Maximum మనం రెండే చూస్తాము. బట్ యాజ్ పర్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాడు 2-3 చూపించాడు. వాడు రిప్రజెంటేషన్ అంతే. నాకు తెలిసి 3 కానీ ఎప్పుడు ఎక్కువ చూడలే రేడియో బటన్. జనరల్ విల్ సీ వోంట్ సీ ఎనీ మోర్ దాన్ 3 ఆప్షన్స్. ఎస్ ఆర్ నో, ఆ డోంట్ నో నో అన్నట్టే కదా. సో వీ హ్యావ్ కస్టమ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మేల్, ఫీమేల్, కస్టమ్. దేర్ ఆర్ రేడియో బటన్స్. So in these maximum 3 options, how many options I can select? True or false? True, false రెండు సెలెక్ట్ చేసుకోం కదా. True or false? I can select only true or false. I can select only true or false. From the radio button, I can select only one option. Maximum n options ఉంటాయి. Maximum 3 options. From the maximum 3 options, we can select only one button, one option only. From max of the 3 options, we can select how many? Only one. Okay, the next one is drop down. Let's take an example. Options ఎక్కువ ఉన్నాయి. There are more options. Let's example నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తీసుకుందాం. నా ఆప్షన్స్ ఏంటి? డేకి 1 to 31 అంటే రేడియో బటన్స్ కావాలనుకుంటే 31 ఎంటర్ చేయాలి అక్కడ. Now see here this example.
సో అనుకోకుండా 3 ఆప్షన్స్ కాబట్టి ఓకే రేడియో బటన్ తీసుకున్నారు. 3 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి. జస్ట్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డే. ఇట్ కంటైన్స్ 31 రేడియో బటన్స్. నేను రేడియో బటన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే దట్ ఇస్ ఆప్షన్, రైట్? మంత్ కూడా 12 ఆప్షన్స్, ఇయర్ అయితే 10 ఆప్షన్స్, 100 ఆప్షన్స్ ఇయర్ అయితే. అంటే 31 ప్లస్ 12 ప్లస్ 100, 150 ఆప్షన్స్. 150 డాట్స్ పెడితే ఆ పేజ్ కనిపిస్తుంది సరిగ్గా అసలు. సో వీ హ్యావ్ మోర్ ఆప్షన్స్, దెన్ విల్ గో ఫర్ drop down. We'll go for drop down. From drop down, how many options I can select? Okay. From the drop down, you can select only one. If you have more options, we'll go for drop down. If you have less options, 2 or 3 options, I can happily go for a radio button. But we have more options, then we'll go for drop down. So that is the agenda of going for drop down. Okay. Now you know the what means drop down, right? Man use chesto teliyadu. Did you see drop down here? తలకి ఉప్పేస్తారంటబ్బా. Did you see any drop down here in this page? See the language. That's the language is a drop down, guys. చిన్నగుంట కనబడదా మనకి? అంత పెద్ద టీవీ పెట్టాను మీకోసం అక్కడ. So there is a drop down where you can select the language. Okay. Telugu, if you select Telugu, it will highlight Telugu. మరో ఖాతాను ఉపయోగించండి. సో తెలుగు. Then drop down to change the language. మనకి ఎందుకంత పెద్దగా అసలే మనకి ఇంగ్లీషే సరిగ్గా రాదే, తెలుగు ఎందుకు? సో ఎతకాలి ఎక్కడ ఉన్నది అది, యునైటెడ్ కింగ్డమ్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మై డ్రాప్ డౌన్. వే కెన్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్. From multiple options, I can select only one. Then what about check box? And the practical చూపిస్తున్నా. చెక్ బాక్స్ ఎక్కడన్నారు? టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ చెక్ బాక్స్ ఒకటే తీసారా? ఇంకెక్కడ? క్యాప్చర్ కాదు. ఐఎమ్ నాట్ రోబోట్. ఓకే, చెక్ చేయాలి. ఓకే, అదొక చెక్ బాక్స్. అసలు చెక్ బాక్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? అది ఒక్క చోట చూసారు చెక్ బాక్స్, ఇంకెక్కడ చూడలేదు మీరు చెక్ బాక్స్. ప్రతిసారి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, సెక్యూరిటీ చెప్తున్నారు. హాస్పిటల్కి వెళ్తామా? ఓకే, షీట్ ఇస్తుంది మనకి. సార్ చెక్ చేయండి సార్, మీకు బీపీ ఉందో, షుగర్ ఉందో, ఆపరేషన్ చేశారా లాస్ట్ ఇయర్ కాదు, విల్ రైట్, విల్ చెక్ ఇట్, ఎస్ నో ఎస్ నో ఎస్ నో అనేసి. అక్కడ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉండవు కింద ఏమి. చెక్ బాక్స్ మీన్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ వన్. లైక్ మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆన్సర్, ABCDEFGH ఇస్తాడు, దాంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటాడు. ADC అని సెలెక్ట్ చేసుకోమా, సెలెక్ట్ ద చెక్ బాక్సెస్, రైట్? ద చెక్ బాక్స్ మీన్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ వన్స్. ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా చూడండి. ఇది చూపిస్తా సార్, ఇప్పుడు మనం క్లియర్ సార్, ప్రాక్టికల్ ఎస్ సార్ అని అంటారు. పిజ్జా టాపింగ్స్. వెజిటేరియన్స్ అయితే ఏ టాపింగ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకో, మష్రూమ్, ఆనియన్స్, ఉల్లిపాయస్, పెప్పర్ యూస్, ఏ కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. దాంట్లో అన్ని కావాలంటే వెజిటేరియన్ కొట్టేస్తాను. మీట్కి వెళ్ళండి చూడండి, హ్యామ్, సలన్, నాకు తెలుగు తెలియదు ఏంటి, బెకాన్, అవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటాం. వీ కెన్ యాడ్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చెక్ బాక్స్ వేర్ ఫ్రమ్ ద మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ వన్స్. ఒకటి కాదు, 2, 3 కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఇది చాలాసార్లు చూస్తుంటానండి, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. సో దిస్ ఇస్ ద వే. దేర్ ఇస్ చెక్ బాక్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ వన్. OMR షీట్ లాగా ఉండవా, హాస్పిటల్ కానీ చెక్ చేస్తాం పేపర్ మీద. సో లైక్ దట్ విల్ అలాగే ఇస్తారు కదా మల్టిపుల్ ఆన్సర్. సో దిస్ మీన్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ 1 to multiple. ఒకటే చేసుకోవచ్చు, 5 అని చెప్తే ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని. చెక్ ద కరెక్ట్ వన్స్ అంటారు కదా. ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ 1 to multiple. అంటే లింక్ ఓపెన్ అవుతుందా? లాగిన్ పేజ్ అంటే లింక్
మధ్యలో guys, I could see lot of noise. Suresh, I think there is a background noise for you. Please mute. Okay. Do you see any links in the page? Learn more. Okay. Inka learn more link. Inka links ఉన్నాయి. Help, privacy, terms. Forgot email ఏంటి? Forgot email ఏమని పిలుస్తారు దాన్ని? ఇది దీని ఏమని పిలుస్తాం మనం? లింకే ఇది కూడా. క్రియేట్ అకౌంట్ కూడా లింకే. ఓకే. లింక్ అంటే ఏంటి? అర్థం ఏంటి? We click on it. నెక్స్ట్ పేజ్. బటన్ అంటే మరి డేటా, గెట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. బటన్ అంటే ఏంటండి అబ్బా? లింకింగ్ బటన్ తేడా ఏంటి చెప్పండి? లింక్ ఇస్ టు ఓపెన్, బటన్ ఇస్ టు చూజ్. ఏం చూజ్? సరే, ఈ పేజ్లో ఎన్ని లింక్స్ ఉన్నాయి? సిక్స్ ఉన్నాయి లింక్స్ అక్కడ. కింద 3, పైన 3. మరి బటన్ నెక్స్ట్ బటన్ క్రియేట్ అకౌంట్ లింక్ అండి. అది మీరు ఆలోచిస్తున్నారు ఎందుకు? ఆలోచిస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ క్రియేట్ అకౌంట్, ఇక్కడ మీరు అక్కడ ఎందుకు లింక్ అన్నారు, ఇక్కడ ఎందుకు బటన్ అంటున్నారు? లింక్ మరి ఎందుకు బటన్ అంటున్నాం? అక్కడ ఇక్కడ ఎందుకు లింక్ అన్నావు? మరి వై ఆర్ కాలింగ్ దిస్? దీని లింక్ ఎందుకు అంటున్నాం మరి? ఇక్కడ మీ మైండ్ అడగండి అబ్బా. బటన్ ఎప్పుడైనా రెక్టాంగిల్ బాక్స్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అందుకని గుడ్డిగా మీరు బటన్ అనేసారు. ఒకసారి ఆలోచించండి, బ్లూ కలర్ లేదనుకుంటే లింక్ అంటారు మళ్ళీ మీరు. దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లింక్ అండ్ బటన్. లుక్ అండ్ విల్ సీ దట్. బట్ వాట్ ఇస్ డిఫరెన్స్? లింక్ విల్ నావిగేట్ టు రిఫరెన్స్ పేజ్, బటన్ ఆల్సో నావిగేట్ టు రిఫరెన్స్ పేజ్. నెక్స్ట్ కొడితే నెక్స్ట్ పేజ్ వస్తుంది నాకు. క్రియేట్ అకౌంట్ కొడితే క్రియేట్ అకౌంట్ పేజ్ వస్తుంది నాకు. ఇట్ విల్ నావిగేట్ టు రిఫరెన్స్ పేజ్. ఓకే, బట్ లుక్ అండ్ ఫీల్ విల్ థింక్ దట్ జీమెయిల్ వాడు క్రియేట్ అకౌంట్ లింక్ అని పెట్టుకున్నాడు, ఫేస్బుక్ లింక్ పెట్టుకుంటే బటన్ పెట్టుకుంటా అన్నాడు. ఎవరి ప్రెజెంటేషన్ వాడది. బట్ ఆల్వేస్ లాగిన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ బటన్. లాగిన్ ఎప్పుడైనా బటనే ఉంటుంది. డిఫాల్ట్ వాళ్ళు రాశారు. లాగిన్ లింక్ కనబడదు మీకు ఎప్పుడు, ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు చూస్తున్నాం కాబట్టి. సో there is no difference between link and button. Okay, both will navigate to refer page, but look and feel will differ. Will tell అని వెళ్తుకుందాం. కొత్త వర్డ్స్ ఎందుకు? will tell, link or button. క్లియర్. అది కావాలి, మన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలి. టెస్ట్ కేసు రాస్తాం కదా, అప్పుడు మనకు స్ట్రైక్ అవుతుంది. ఓకే సార్, క్లియర్ సార్ అని అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో నౌ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మన రిక్వైర్మెంట్కి వెళ్ళి. వాట్ ద రిక్వైర్మెంట్? మై రిక్వైర్మెంట్ ఈ క్రియేట్ ఏ జీమెయిల్ అకౌంట్. ఓకే, సో క్రియేట్ జీమెయిల్ అకౌంట్ అంటే నౌ నా జీమెయిల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి క్రియేట్ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నానండి. చూద్దాం ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో. దిస్ కంటైన్స్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? ఏమున్నాయి ఎలిమెంట్స్? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్, షో పాస్వర్డ్, sign in instead. Next, these are this section which contains. Okay, so page 1, my page 1 will contain first name, last name, username,
పాస్వర్డ్, షో కాదు కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్, షో పాస్వర్డ్. చూద్దాం ఒకసారి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి, ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ లేదు ఇక్కడ. షో పాస్వర్డ్ సైన్ ఇన్ ఇన్స్టెడ్, ఈ ఎడ్జెట్తో రాసేస్తాం ఇక్కడ ఏమైనా. సైన్ ఇన్ ఇన్స్టెడ్, సైన్ ఇన్స్టెడ్ అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రానా అంటున్నాడు. నీకు ఉంటే ఇంకో అకౌంట్ ఉంటే క్రియేట్ చెయ్యి, లాగిన్ క్రియేట్ చేసుకోక అన్నాడు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద సెక్షన్స్ దిస్ పేజ్ విల్ కంటైన్. ఐ ట్రై టు ఎంటర్ ద వాల్యూ. నెక్స్ట్ పేజ్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ పేజ్ 2. పేజ్ 2 will contain, చూద్దాం. Yes, please mute, please mute, don't unmute. Page 2 will contain, చూద్దాం. Contain country. ఓన్లీ కొంచెం ఆవేశపడకండి, ఎందుకు టైం చాలా ఉంది. కంట్రీ, ఫోన్ నెంబర్, మొబైల్ ఉందా? మా మొబైల్ ఉంది, ఫోన్ నెంబర్ ఉందండి ఇక్కడ. ఫోన్ నెంబర్, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి ఉందా? రికవరీ మెయిల్ ఐడి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డే, మంత్, ఇయర్, జెండర్, వై వి ఆస్క్ దిస్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్, బ్యాక్, నెక్స్ట్. Date for date of birth, month for date of birth, year for date of birth. Next is gender. Next is why we ask this information, back, and page 3. First page 1, page 2 చూద్దాం. Page 2 ఎందుకు? So now let's see page 1 and page 2. ఇంకా page 3, page 4 ఉండొచ్చు, I don't know ఎన్ని pages ఉన్నాయి. First page 1, page 2 కి వెళ్దాం. Page 1, you see the page 1 is contains first name, last name, username, password, confirm password, show password, sign in institute, and next. Page 2 will contains country, phone number, recovery mail ID, date of birth, date, date of birth month, date of birth year, gender, why we ask this information, back, and next. ఓకే, ఎవరైనా మీ ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ టైం యూజర్ నేమ్ ఎవరికైనా చెప్పగలరా? మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఎవరికైనా చెప్తారండి? చెప్పొచ్చు, ఏమైంది? మీ గూగుల్ పే ఫోన్ నెంబర్ ఎప్పుడు చెప్పరా? ఇప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ అందరికి అకౌంట్ నెంబర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు, అందుకు ఏం చేద్దాం మరి? అకౌంట్ నెంబర్ ఎవరికి ఇస్తారు? పాస్వర్డ్ చెప్పమంటే చెప్పాం. సేమ్ లైక్ లాస్ట్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, యూజర్ నేమ్. ఓకే, అది ఇన్ఫర్మేషన్, బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజర్ కి. దీనిలో పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్, మెయిల్ ఐడి విత్ యూజర్ నేమ్ అంటే మెయిల్ ఐడినే. పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ తీసేయండి. జస్ట్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కాకుండా ఈ పేజ్ లో ఇచ్చే డేటా ఏదైతుందో యూజర్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాటి ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, వాటి యూజర్ నేమ్ అని బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ తీసుకోవట్లేదు, పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు, సెక్యూరిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అది. కమింగ్ టు పేజ్ 2, వాటి ఫోన్ నెంబర్, వాటి డేట్ ఆఫ్ బర్త్, వాటి జెండర్, చూడండి అవన్నీ వాడి యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి అది. ఓకే, మీ జెండర్ ఇస్ యువర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? యువర్ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్ పర్సనల్ ఫోన్ నెంబర్, అండ్ యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆల్సో పర్సనల్. మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసుకొని పాన్ కార్డ్ నెంబర్ తెలుసుకున్నాడు అనుకోండి, హ్యాక్ చేసేయచ్చు. సో దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్, సమ్ టైమ్స్ హ్యాపెన్స్ ఆల్సో. సో కాబట్టి సో దిస్ పేజ్ 1 ఐ విల్ కాల్ ఇట్ as a బేసిక్ ఇన్ఫో పేజ్ అనుకుంటున్నాను. పేజ్ 2 ఈజ్ పర్సనల్ ఇన్ఫో పేజ్.
Okay, page 1 is basic info page, page 2 is personal info page. Okay, check the functionality of how user is going for journey of testing the basic info page. Check the journey of basic info page. అంటే ఏంటి? Scenario. Check the basic journey, basic information journey of the user. The scenario. Check the personal info page of the user. Is another scenario. So every page I can consider it as a scenario. ఒక్కొక్క పేజ్ scenario అనుకోవచ్చు. From the requirement only doing it, right? So each and everything is a scenario. ఇది నా యొక్క ఫస్ట్ టెస్ట్ scenario. Clear? So personal info page అనేది నాకు సెకండ్ scenario. ఫస్ట్ scenarioకి ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి? సెకండ్ scenarioకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 10. Now tell me, from the requirements, are you ready to derive test scenario test cases? Okay, so as per this is my first test case. For the scenario 1 is TC stands for test case another. TC1, test case 1, test case 2, test case 3, test case 4, test case 5, test case 6, test case 7, test case 8. For the scenario 2, again we have test cases, test case 1, test case 2, test case 3, test case 4, test case 5, test case 6, test case 7, test case 8, test case 9, and this is test case 10. Now tell me, every scenario has same number of test cases? No, depending upon scenario. Clear? From the requirement, I am going for different pages. Requirement ప్రకారంగా ఒక Gmail account create చేయాలనుకుంటే నేను different pages navigate అవుతున్నాను. I am navigating different pages. Page 1 will contains the basic info page, nothing but first name, last name, password, confirm password, show password, sign in, issue, next. These are the sections that first page or scenario 1 contains. Scenario 2 will contain the personal info page, where it contains country, phone number, recurring mail ID, date of birth, month, date, year, gender, and years of information, back and next. This is for scenario 2. So from the requirements, I have scenario 3 also. Next page scenario 3. Next page scenario 4. Until unless I log into the application or I could see inbox, my account create aye varaku. First basically first page, second page ki veldam. Two scenario base cheskoni manam veldam. Okay. So now we need to understand, we need to write test scenario test cases. As of now we have identified it. We are not writing test scenario test cases. That we are going to do it tomorrow. Okay. So today's session only identify the test scenario and test cases only.